Please join me in welcoming the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, and the President of the Republic of Argentina, Mr. Javier Milei. How do you do? Like this? Yes. Thank you. Please. Thank you. Bienvenidos a todos. Your Excellency, Mr. Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, President of the Republic of Argentina, Mr. Javier Milei, and all of our distinguished guests today. We gather to mark a significant milestone between our two nations, one defined by the profound friendship between Prime Minister Netanyahu and President Milei, and by the growing partnership between Israel and Argentina. We are especially honored to welcome President Milei on his third visit to Israel as president, a reflection of the strength and importance of this relationship. This partnership is rooted in shared principles, a commitment to truth, freedom, and standing firmly against terror and injustice. It continues to deepen, creating new opportunities that strengthen our cooperation in innovation, economics, technology, security, and tourism, that are reinforcing the strong connection between Jerusalem and Buenos Aires. President Milei is a true, genuine friend of the State of Israel and the Jewish people. He has demonstrated moral clarity, courage through his leadership, setting a powerful example on the global stage. Today, we are pleased to advance this relationship even further with agreements between Israel and Argentina that will deepen the bonds between our two nations. I'm now pleased to announce the launch of a direct flight route between Israel and Argentina that will be operated by El Al Airlines. This is a significant and exciting step that will bring our countries closer together, strengthen tourism, and deepen business and cultural ties between our nations. Prime Minister Netanyahu will now share a few remarks at the podium. This is the third visit of my friend, my Javier, in Jerusalem, but he's not merely a personal friend and someone who I deeply admire as a great leader, a great economic leader, and a great world leader. It's also something of special significance because this is the first time in Israel's history, in 78 years, that we award a foreign leader with the honor of lighting a torch on our Independence Day. It's never happened before, and it's right and just that it happens now with Javier Milei. Congratulations. Under your leadership, Argentina has spoken with moral clarity. This is a foundation of leadership. Politics always involves compromises. But if you only compromise, or if you mostly compromise, and you don't stand up for the things that you believe are right, the conviction of what is right and what is wrong, what is just and what is unjust, what will move us forward and what will move us backward. If you don't stand up for the things you believe, why be in politics? It's boring, and also it's not very pleasant. It requires moral fiber. And Javier Milei has enormous strength and enormous clarity, moral clarity, and I would say moral clarity is worthless without another human quality, which is courage. And President Milei has both in abundance. And he has shown that by standing up with Israel, standing up with the Jewish people, standing up against anti-Semitic vilifications, standing up in our hour of need, standing up when we fight the battle of civilization against barbarism. He has been so clear, so forceful, so direct, so unflinching. I salute you, my friend. I think the free world should salute you. Freedom should salute you. Free people everywhere. We are at a time of great challenge and great consequence. We have been engaged with the United States in a battle against the great tyranny of Iran, which terrorizes the world, which seeks our destruction and seeks to bring down the United States, seeks to bring down Western civilization as we know it.
We have achieved enormous things. It's not over yet. And any moment could bring us new developments. Javier Milei has that quality. Every time he visits Israel, it's right before something very big happens. I don't know. No, I didn't tell him last time. I did not tell him last time. I give you my word. And I don't know what I can tell him now, because who knows what tomorrow or the day after tomorrow will bring. But I'm confident that with our moral clarity and our partnership, our great partnership with the United States, we shall achieve our objectives and bring more light, more hope for the free peoples of the world. I have to say that we are also doing something else, and we are opening direct flights. Now this, you have brought our people closer. Now we're bringing them even closer. We're not shortening the distance between Buenos Aires and Jerusalem, but we're shortening the time of travel. So we're shortening the time of travel, but making our people a lot stronger. And I think that we just don't have better partners in the world than the United States of America and the great democracy of Argentina. And you have made it greater. You are taking it out of decades of stagnation, and you are lifting it up, and the entire world speaks about what you have done in Argentina. I wish you the best. I know that our alliance is standing now before the best. So thank you, Javier, for everything that you have done. Know that you are now, since you are Lubavitcher, you are now part of the mishpocha, part of our family, in the deepest sense of the word. Thank you, my friend. Welcome to Jerusalem, you and your minister. Thank you, Prime Minister Netanyahu. I now want to welcome to the stage Minister of Foreign Affairs, Mr. Gidon Sar, to share a few moments. Not yet? Okay. Sorry. I want to talk. I want to speak. Please. I'm sorry. President Milei, Prime Minister Netanyahu, ministers, ambassadors, we want to thank you, President Milei, for your leadership and from the fresh spirit you brought, not only to your country, but also to the struggle of believers in free world values all around the world and in Latin America. We are facing amazing advancement in our bilateral relations, amazing. And today we are celebrating two huge achievements. And I first want to thank two of my colleagues, Finance Minister Bezalel Smotrich and Transportation Minister Miri Regev, for their help. A few days after I enter office, Axel called me and speak with me about this issue of the direct flights, and it is with a huge community of people who were born in Argentina. One of them is my father here in Israel, and a significant Jewish community in Argentina. This is something that should have happened time ago, and there is also a strong will of so many young people who want to visit Argentina. So here, I want to especially thank the Finance Ministry, because usually they are not doing the things they did today with regard of some subsidizing. It's, by the way, it's not something we usually support. Some subsidizing for the direct flights, and also the issue of insurance for investments in Argentina. This is extremely important in terms of our bilateral economic relations. It's an investment, not an expense. Yeah, it is, and I'm sure, and they will invest, and they will be happy, and they will earn a lot of money. But you did an extraordinary, you gave an extraordinary help. I want to thank you, Bezalel, and thank your people as well.
We are also signing a counterterrorism agreement, and it is a time to say that Argentina is, speaking generally under your leadership, presenting a moral dimension in foreign policy. And that was demonstrated in the designation of Al-Quds Force and Revolutionary Guards. And it is well understood that we should cooperate counterterrorism, and this is very important as well. Usually in my job, I ask, and from Pablo, and from you and from Argentina, I call from time to time to ask something. So I want to give you a heads up for another ask. Some 3 months before, this July, please bring the 4th cap to Argentina in the Mundial. אתה תומך. Thank you, Minister Sar. Please welcome now Minister of Finance, Bezalel Smotrich, to share a few words at the podium. אדוני הנשיא, It's between Argentina and France? We don't know what will be the final. That's really tough. טוב, אדוני הנשיא, אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים, מכאן ומארגנטינה, השגרירים, שגריר ארצות הברית, שגריר ארגנטינה. בביקור הקודם של הנשיא, כאן בירושלים, הזכרתי את הברכה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואברכה מברכך. הקדוש ברוך הוא מבטיח שכל מי שיברך את עם ישראל ויהיה בצד הנכון של ההיסטוריה יקבל ברכת שמיים. מאז, אדוני הנשיא, ניצחת בבחירות לפרלמנט. זה לא היה כל כך פשוט, אבל זה גם כנראה חלק מהברכה האלוקית. ומה שאנחנו מנסים לומר כאן היום לעולם כולו, אנחנו חברים של מי שחבר שלנו. וכפי שאמר ראש הממשלה, האומץ הגדול שלך להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, לדעת שיש בעולם אמת ושקר, טוב ורע. אנחנו מחברים היום קו תעופה שמחבר למעשה את שני הצדדים של כדור הארץ. אני הייתי קורא לו קו המוסר, קו האור, קו הטוב בעולם. וכפי שאמר ראש הממשלה קודם, ארצות הברית של אמריקה מובילה עכשיו את הבהירות המוסרית הזאת בעולם בהובלה של הנשיא טראמפ, והחיבור שאתם מובילים בכלל בדרום אמריקה, ומובילים את הקו הזה שמתחבר לקול המוסרי הבהיר הזה, הוא משהו שהעולם כולו יזכור אותו הרבה מאוד שנים. העם היהודי מאופיין בזיכרון ארוך. אנחנו זוכרים אירועים שהיו לפני אלפי שנים. יציאת מצרים הייתה לפני 3,338 שנה. ואנחנו נזכור גם את הברית הזאת, הנשיא מילei ושר החוץ וכל המכובדים, אנחנו נזכור את הברית הזאת שמתקיימת היום בין העמים ובין המדינות אלפי שנים קדימה, ונוקיר לכם עליה טובה. אנחנו נחתום היום על ההסכם תעופה, כפי שציין שר החוץ, ואני אומר על זה תודה לחשבת הכללית ולאנשיה. אנחנו מעמידים מסגרת ערבות באשרה, אותה חברה ממשלתית שתגדר סיכוני סחר. אנחנו בשיח גם עם הבנק למדינות דרום אמריקה להעמיד ערבות משותפת של הבנק ושלנו להשקעות של הגופים המוסדיים הישראלים בפרויקטים בארגנטינה. אנחנו צופים שם מיליארדים רבים של דולרים שיושקעו במיזמים משותפים במסגרת הסכמי יצחק שאתם תחתמו עליהם גם היום, ואני מקווה שאנחנו נוכיח לכל העולם שיש הלימה בין טוב לתועלת, בין מוסר וערכים לתועלות כלכליות, והברית הזאת ששוב מבוססת קודם כל על ערכים ועל מוסר ועל צדק תביא גם הרבה טוב לשני העמים ולשתי המדינות. אז תודה רבה לך אדוני הנשיא על הביקור ועל הברית. תודה לך אדוני ראש הממשלה על הובלת
המדיניות הזאת לחבריי השרים, שוב לחשב הכללי, ותודה רבה לכם אנשי אל על. אני מאוד מקווה שתרוויחו המון כסף על הקו הזה ותשלמו לנו הרבה מאוד מיסים. תודה רבה. Thank you, Minister Smotrich. I now want to welcome Minister of Transportation, Ms. Miri Regev, to share a few words as well. כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארגנטינה, חברנו היקר, אזרח הכבוד בטקס המשואות, חבריי גדעון סער, שר החוץ, בצלאל סמוטריץ', חברי המשלחת שהגיעו לכאן היום, הגברת קרינה, מזכירת הנשיאות בארגנטינה, יושב ראש אל על, עמיקם, אומנם מתכוון שתשלמו יותר מיסים, אני בעד שתשלמו פחות מיסים ותורידו את המחירים. נעשה עסק, זה נראה לי יותר נכון. מה אכפת לך בצלאל? פחות מיסים זה יותר טוב. מנכ"ל אל על, לוי הלוי, שגריר ארגנטינה בישראל, שגריר ישראל בארגנטינה, וואחניש היקר, כמובן מייק אקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, חברים יקרים, מנכ"ל משרד התחבורה כמובן, מנכ"לית משרד ראש הממשלה, מכובדיי כולם. זכות כפולה נפלה בחלקי, אנחנו מתכנסים כאן להכרזה רשמית על טיסות ישירות בין שתי המדינות וחתימת הסכם תעופה שמרחיב את ההסכמים הקודמים בין ארגנטינה לישראל. אבל גם כשרה ממונה על טקס המשואות מטעם ממשלת ישראל, יש לנו את הזכות להעניק לך הנשיא, את הכבוד להשיא משואה בערב יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל. טקס המשואות הוא הטקס הממלכתי החשוב ביותר של מדינת ישראל, הנועל את אירועי יום הזיכרון ופותח את חגיגות יום העצמאות של מדינת ישראל. מדינה קטנה ועוצמתית שבימים אלה ראש הממשלה נתניהו יחד עם הנשיא טראמפ מובילים בשותפות אמיצה את שינוי פני המזרח התיכון כולו. במהלך הטקס נעלה על נס את הידידות הגדולה בין ארגנטינה לישראל. הסכם התעופה הישיר בין ישראל לארגנטינה הוא ביטוי לחברות שיש בין המדינות. זה לא רק קשר שנובע מתוך אינטרסים, אלא קשר של חברות אמת, של ערכים משותפים ושל דרך משותפת. ראש הממשלה, אני חייבת לומר לך שמהרגע שהחלטת לקדם את הסכם התעופה עם ארגנטינה, משרד התחבורה, יחד עם משרד החוץ, יחד עם משרד האוצר, פעלנו להאיץ את ההסכם ולמצוא מתווה שיאפשר את בקשתך. כידוע לך, אנחנו לא נוהגים לעשות זאת בטיסות מסחריות, וזה לא היה פשוט לבצע מתווה כזה. אילולא ההירתמות של כולם, כולל החשבת הכללית, לא היינו מצליחים למצוא מתווה כזה שיאפשר את הטיסות הישירות בין ארגנטינה לישראל. ההסכם הזה, שהוא חלק מהסכמי יצחק, מצטרף להסכמי אברהם, הסכמי שלום ובריתות שאתה מוביל ראש הממשלה, בין ישראל למדינות רבות בעולם, כחלק מהחזון שלך לחזק את מדינת ישראל ברמה המדינית, הגיאופוליטית והביטחונית. לשמחתי יותר ויותר מדינות פונות למדינת ישראל על מנת לקדם את הטיסות הישירות בין הבירות שלהם לישראל. וכידוע לך, כמעט ואין לנו סלוטים, השדה מלא בטיסות ישירות כאלה. אבל אנחנו כמובן, מהרגע שהקו הזה יתחיל לפעול, נאפשר סלוט ישיר בין ישראל לארגנטינה, על מנת לאפשר יותר טסים, יותר טיסות, יותר עסקים, כי כולם מבינים שהשוק הישראלי מעבר לאותו שוק אטרקטיבי הוא גם שוק רווחי. לא לחינם יותר ויותר חברות זרות רוצות לקחת חלק ולטוס לישראל, כי השוק הישראלי הוא שוק רווחי. וכשנוסעים לארגנטינה ופוגשים שם את החיילות והחיילים הצעירים שסיימו את הצבא וטיילים בארגנטינה, שומעים את העברית, חושבים שישראל היא מדינה ענקית, אבל לא, היא לא כזאת. היא קטנה ועוצמתית, אבל חזקה ובועטת ומביאה באמת את הרצון שלה לשלום. גם במהלך המלחמה ולאורך המערכה מול איראן, טסו ישראלים רבים לארגנטינה. שמרנו על שמיים פתוחים במהלך המלחמה, ואפשרנו, למרות הטילים, אפשרנו את הכניסות והיציאות של אזרחים ישראלים לטובת הנאות, לטובת בידור או לטובת כל דבר אחר, וזה חלק מהחוסן הלאומי שלנו.
ועל כך אני רוצה להודות לך ראש הממשלה על הגיבוי, על התמיכה ועל הדרך המשותפת להביא עוד ועוד הסכמי תעופה. ההסכם שאנחנו חותמים עליו היום הוא עדכון משמעותי של ההסכם הקודם שנחתם ב-2017. הוא יעלה את מספר הטיסות, יגדיל את הקיבולת וגם יקבע כללים הוגנים למחירי טיסות ולהגברת התחרות. אני אפעל יחד עם מזכיר התחבורה הארגנטינאי לדאוג לכך שעוד ועוד חברות תעופה יצטרפו לחברת אל על שחונכת היום לראשונה את הקו הישיר, וזו הזדמנות שוב להודות לך יו"ר אל על, למנכ"ל אל על, לעובדות ולעובדים על ההירתמות למהלך החשוב הזה ובכלל על ההירתמות במלחמה כולה. ולסיום, כבוד הנשיא, אני ויתרתי לך. בדרך כלל כשמגיעים מסיעים ומסיעות יש תקנון מאוד ברור של הפרוטוקול, ואנשים מגיעים ונמצאים שבוע על הר הרצל ועושים חזרות. ויתרתי לך על החזרות, ויתרתי לך על כך, אבל אי אפשר לוותר לך ואי אפשר לא להעניק לך את אות המסי. אות המסי זה אות שאף סכום לא יכול לקנות אותו. זה רק מעשים טובים ואהבה למדינת ישראל ולחברה הישראלית. אז ראש הממשלה, אני מזמינה אותך להעניק יחד איתי את אות המסי לנשיא ארגנטינה, חוויאר מילאי. זה אות, חברים, ששום דבר לא יכול לקנות את זה. זה רק מעשים טובים. אז זה... Muchas gracias a mí, te decía, ¿no? Porque él no estaba en la banda. Nomás te dijo que así. Y esto hay que traerlo contigo en la noche. Voy a ponerlo aquí. fantástico. Sí, sí. Un poquito, no mucho. Un poquito. Very talented. Javier, muchas gracias. La noche vamos, voy a mirar. Que Dios cuida a ti, a tu familia, a la gente de Argentina. Viva Argentina, viva Israel. Y toda gracias a Dios para todo bueno que hay en nosotros. Viva la libertad, אני משאירה גם לך להגיד משהו. Pone esto aquí. Puede ponerlo aquí, esto y esto. Sí, esto para la noche. Y también para... איך אומרים יום שלישי? וחניש, איך אומרים יום שלישי? מרטס. אוקיי. רגע, לא יודעת של מי זה פה, לקחתי פה דברים לא שלי. זהו. קוסנומיה. רגע, זהו. תודה. גרסיאס. Thank you, Minister Regev. I now want to welcome the chairman of El Al Airlines, Mr. Amikam Ben Svi, to deliver a few remarks as well. כבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, כבוד נשיא ארגנטינה חוויאר מילאי, שרי ממשלה נכבדים, שגרירים נכבדים, מכובדיי כולם. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. זהו כבוד גדול לאל על ולי, לעמוד כאן היום ולהכריז על הטיסה הראשונה לבואנוס איירס. אנו שמחים וגאים על פתיחת הקו הישיר בין ישראל לארגנטינה, עליו עמלנו בחודשים האחרונים בשיתוף פעולה בין אל על למדינת ישראל ויד ביד עם שגריר ארגנטינה בישראל כבוד הרב שמעון ונש. עבור אל על זהו קו היסטורי ומרגש, זו תהיה הטיסה הארוכה ביותר שנפעיל, וזה משקף את מחויבותנו להרחיב את החיבור של ישראל לעולם. אנו נביא את דגל ישראל המתנוסס על זנב מטוסינו לארגנטינה עוד השנה, בעזרת השם. בעזרת השם זה לא כתוב לי, אבל בעזרת השם לא כתוב לי, אבל אני מקווה שהקו יהיה כל כך טוב שנקנה עוד מטוס בואינג בארצות הברית. זה קו חשוב עבור הקהילה היהודית בארגנטינה, ועבורנו באל על יש לו גם ממד אישי. לקני רוזנברג, בעל השליטה באל על, שורשים משפחתיים, הוא נולד בארגנטינה. אז אנחנו גם מוסרים לו תודה על העזרה שלו וכל מה שעושה באל על.
אל על שהוקמה בעת ובעונה אחת עם מדינת ישראל תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם המדינה, באחריות ובגאווה, ותשמש גשר אווירי בין ישראל לעולם בשגרה ובחירום. אני מתכבד להזמין את מנכ"ל אל על. אנחנו רוצים להעניק לך, כבוד הנשיא, לך אני לא יכול להעניק ראש ממשלה כי יהיה חקירה אחר כך. מה תמונה? איזה פיינקופסקה. ראש הממשלה. Thank you, Mr. Ben-Zvi and Mr. Levi Halevi. I will now finally have the honor to invite President Milei up to the podium to deliver a few remarks now. I think the speech is better if I put it in airplane. What do you think? It's okay. Yes. After that, I will return to the plane. Looks well here? Yes. Okay. Now in formal steps, I will speak in Spanish. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a mi amigo el primer ministro Netanyahu por recibirnos hoy y a todos ustedes por estar aquí presentes. Nos congregamos aquí para darle inicio a algunas iniciativas importantes para profundizar la amistad entre nuestras dos naciones. A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv, y nuestras naciones estarán más cercas que nunca, profundizando un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó. Es un honor y un orgullo para mí ser el presidente encargado de hacer este anuncio tan valioso. Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel. Pero la unión que estamos construyendo no se detiene ahí. Hoy también firmamos un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial entre nuestros dos países. Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden, y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo. Vamos a desarrollar modelos de inteligencia artificial de forma conjunta, formar especialistas, aplicar esta tecnología a nuestros sectores productivos y trabajar juntos en los foros internacionales donde se define el futuro de esta revolución tecnológica. Porque las naciones que creen en la libertad deben ser las que lideren el cambio. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a nuestros países, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Thank you, President Milei. Viva la libertad. Mr. President Milei, I'll now ask you and Prime Minister Netanyahu to stand behind the chairs of the table as we begin the signing of the agreements. I'd also like to invite both of the foreign ministers up to the stage at this time. Este es el próximo. ¿Cómo anda, colega? You played for
And now for the signing of the agreement on cooperation in the field of counterterrorism, please welcome back to the stage Foreign Minister, Mr. Gideon Saar, and Argentina's Minister of Foreign Affairs, Mr. Pablo Quirno. Because he thinks that Minister Saar and Minister Quirno will now sign the Memorandum of Understanding in the field of artificial intelligence. Thank you. Thank you, Minister Saar. I would now like to call up to the stage again the Minister of Transportation, Ms. Miri Regev, to sign the air service agreement with Argentina's Minister of Foreign Affairs, Mr. Pablo Quirno. Una casa. Compré una casa ahora en Argentina. Ah, qué bueno. ¿Vamos a? ¿Sí? Ah, bueno, tengo más casa. mortgage.
זה ההבדל בין נשים ודברים עם כסף. Mira, nosotros más prontos. Porque el dinero es nada para nosotros. Hablo así, así. Thank you, Minister Regev and Minister Kierno. Prime Minister Netanyahu and President Milei will now initiate the Isaac Accords, which is a new strategic framework aimed at strengthening cooperation between Israel, Argentina, and like-minded partners in the Western Hemisphere. I now invite Prime Minister Netanyahu and President Milei to the podium, where they will both deliver a few remarks right now. I mentioned the United States, Israel, and Argentina, but there are others who champion freedom. We see this with some hope, even great hope, vis-a-vis the Latin American continent. We see the beginnings of change. Certainly we've seen enormous change in Argentina, but I think this is also a compass and a map for other countries, not only for their internal reforms, but also for their external reforms. That is coming back to the alliance of freedom. And it begins with the two of us and with the support and that is always there of the United States for free societies. So I hope very much that just as we had the model of the Abraham Accords here for countries in the region interested in advancing peace and prosperity and security, the same can happen vis-a-vis our common goals, our common values in Latin America, and it begins right here. So this is our proclamation. You know, we had Abraham, we had Isaac. What will be the Jacob Accords? I'm thinking about it right now. But we have time to advance that too. This is our beginning step. Thank you all. The Leah Accords, the Sarah Accords. Primer Ministro Netanyahu, my friend, my dearest friend, y a todos los presentes. Me llena de orgullo estar aquí ante todos ustedes en un momento histórico para nuestros países. El motivo que hoy nos convoca no solo resultará en un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel, dos naciones unidas por los mismos valores. También significa un gran paso hacia adelante en la construcción de un hemisferio americano más libre, más seguro y más próspero para todos nuestros pueblos. Vivimos un momento en que los valores que nos dieron civilización, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, enfrentan desafíos crecientes. Frente a esto, las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas. Fue en ese espíritu que en 2020, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del primer ministro Netanyahu, nacieron los Acuerdos de Abraham, un hito histórico, solo posible gracias a la visión, fortaleza y compromiso con la paz del presidente Trump, que le dio a Israel el reconocimiento diplomático que le era largamente adeudado por parte de sus vecinos árabes. En esta línea, el presidente Trump sostiene actualmente su convicción inquebrantable de que Medio Oriente necesita paz, crecimiento y desarrollo lejos de los extremismos que tanto daño han causado en el pasado, y su liderazgo es clave para ponerle fin a la inestabilidad de la región. Isaac es el hijo de Abraham. Inspirado en ese ejemplo y honrando esa tradición, hoy presentamos los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región, y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico,
con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse. Durante décadas, nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo. Eso tiene que cambiar. Y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio transformador. Esto no es improvisado. Desde el inicio de esta administración, la Argentina ha tomado iniciativas claras y coherentes con los valores que hoy nos congregan. Firmamos el Memorándum de Entendimiento por la Democracia y la Libertad entre Argentina e Israel. Declaramos como organizaciones terroristas a Hamás, a la Guardia Revolucionaria de Irán y a los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana. Convertimos a la Argentina en el primer país sudamericano en presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní. No solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el dolor. La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas a la AMIA y la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán, según pudo determinar la justicia argentina, y al día de hoy aún pedimos justicia. Y por último, reiteramos nuestra voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén apenas las condiciones lo permitan. Lo consideramos necesario, pero sobre todo justo. Oh. Tal como nos enseñan las Sagradas Escrituras, el mundo se sostiene sobre tres cosas: la justicia, la verdad y la paz. Ese es el hemisferio americano que queremos construir juntos. ¡Viva la libertad, carajo! Y ¡Am Israel Hay! Thank you, President Milei. Muchas gracias. Gracias. We will now have the honor to hear Ambassador Huckabee please come to the stage, Yes. at the podium, at the Israeli podium, to deliver a few remarks as well. President. Hi, nice to meet you. Prime Minister. It is a distinct honor to be able to stand here with two of President Trump's greatest friends. I don't know of any two world leaders on our planet that our president has more respect for and more personal relationship with than President Milei and Prime Minister Netanyahu. So it's an honor to represent the President of the United States and to bring greetings from America to these two wonderful friends and allies. And we're in a world where we need all the friends and all the allies that we can possibly have. I'm grateful for the leadership that both of these leaders have brought, not only to bring back the values that are the underpinning of Western civilization and the Judeo-Christian foundation upon which our nations were built, but to stand with moral clarity in a way that most leaders are afraid to do. I stand here today with two world leaders who have the courage, the conviction, and the will. And it's an honor to be able to be with both of you. I want to say I'd like to be the first person who buys a ticket on El Al to Buenos Aires. And my reason is quite simple. I want to go with a bunch of freezers and bring back some of that fantastic Argentina beef that is world-renowned. There is none better, and let's be honest, it would be worth a trip to Argentina to be able to make a nonstop flight, fill up some suitcases and freezers with beef from Argentina, and bring it back. So, Mr. President, I hope to see you soon. Thank you very much, Ambassador Mike Huckabee, for those remarks.
I want to just say that President Trump has helped change the world by changing swords into plowshares. But let's be clear, there can't be plowshares unless there are swords. Swords is what creates the peace that makes it possible for there to be the farms and the gardens and the ranches that produce the fruits and the vegetables and the beef that make it possible for us to live and prosper. Our nation has been a partner with Israel over these past many weeks, in fact, for many years, but I've never seen a partnership like it, and it has been an extraordinary opportunity for our country to stand with Israel and to be able to stand against a menace that has plagued the world for 47 years. Mr. Prime Minister, thank you for the extraordinary courage, leadership, and direction, and for the manner in which you have helped bring a level of direction to the world. Let's hope and let's pray that the swords can soon be put aside for the plowshares. But if there are those who are unwilling to put down the swords, it's good to know we have a partner that understands that the plowshares have to be preceded sometimes by the swords. Blessed are the peacemakers, not the peace lovers, but the peacemakers. And I thank you all for that. The Isaac Accords are an extraordinary opportunity for Israel and Argentina to do something that will change the Western Hemisphere, the Middle East, and the rest of the world. And I congratulate you and all of the people who are working hard to bring about something that is of great historic significance. And thank you both for bringing the leadership to that. Thank you. Thank you. Thank you, Mike, Ambassador Huckabee, or as you say, Ambassador Maccabee. I want to thank not only our great friend, but also your distinguished delegation and our ministers and everyone who helped bring this day, our ambassadors, the workers in the finance ministry, thank you. It's not obvious, but you know, I have one great pleasure. One is having my almost daily conversations with President Trump, a great world leader, changing the world in ways that were unimaginable. The greatest friend that Israel has ever had in the White House, but beyond that, I think someone who's committed to not only delivering peace through strength, because there's no other way to deliver it, as you said, Mike, but also to change the world for the better for future generations. I have to say that I have another pleasure in public life. There are not that many, but one is to take a machete and chop through the bureaucracy. And what we've done here is compress Israeli bureaucracy into nothing, because we've just passed the unimaginable free navigation, direct flight between, cutting through all layers of bureaucracy. And I want to thank the people who are here for achieving that. There is more to come. Thank you all. Thank you for coming in today. Thank you. Thank you, Prime Minister Netanyahu and President Milei. That concludes our ceremony.